Что, мне каждый раз будет проверяться шейдеры? В чем прикол? Если я уже играл в эту игру. Непонятно. Еее. Ой, надо чуть потише сделать, забыл. Ну, погнали. Посмотрим, сколько чего сегодня успеется пройтись. Ну, я так понимаю, тут первые несколько часов это чисто такие прямо абсолютно... Как это правильно назвать? Объясняющие, типа, как обучающие похождения будут. То есть придется очень много всякой херни смотреть в виде каких-то кат-сцен. Все в этом духе. Ну ладно. Гостиная Риффиндор. Серьезно? То есть стоял стакан, она просто взяла и выпила его. Ясно. Ясно. Now, which way is the common room? Добби? Угу. Интересно. Опа. Сюда бабки. Пара-пам. Больше ничего? Вроде больше ничего. Must be different, starting Hogwarts in your 5th year. А тут, я так понимаю, под замок уровень первого. Здесь у парня, я так понимаю. Все двигаются, окей. О. Can't imagine starting a new school this late. A little room, everyone. Who does Lily think she is anyway? Oh, perhaps I should. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. У нее голос как будто такой. Sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little. Голос как будто у нее какой-то робот. I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes.
having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Ну, мы не милые, в принципе. Тебе нужна больше. A little more practice ought to do it. I practiced all summer. I can cast spells more complicated than this one without speaking. What's so difficult about this one? I'm just going to keep at it. Давай, удачи. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results Блин, can ну be, мне не нравится, shall we какой голос я say, выбрал. Я думал, awkward. что он будет лучше звучать. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Да, личка, конечно, выбралась еще такое. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Какая молодец. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Окей. Так, с интересной девочкой наверху потом побазарим. I would really like someone to. Sure, you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Что у тебя в Are кружке? you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Кто бы сомневался. Ладно. Well, it was nice meeting you, Gareth. And thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Блин, ну чё ты как-то... Ладно. Так, и как мне с этой дамочкой поговорить? What do you think she is, anyway? Ага, понял. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Ага, ясненько. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Ага. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Ну, да. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat, not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Ну, это было понятно. I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to skip.
Окей. I do. Good. В принципе, чисто для I'm проформы. sure I'll be seeing you around. You never know. Bye for now. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Окей. А, серьезно, даже так? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Это легко. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Вообще легкотня. OWLs. Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Так. Here you are. Опа. Ага. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning, so that you master all that's expected. Прикольно, прикольно то, что они это как-то обосновывают You would be wise to наш take full advantage of инвентарь. this exceptionally valuable resource. Илья, здорово. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep Здесь track of игра типа про Perhaps seeing it in 15-летних action студентов. will Здесь answer any такого нету. questions you may have. Walk with me and we shall Разрабы get to the постарались test. над этим, чтобы ничего извращенного не было в этой игре. Ну, не считая трансгендеров. This way. The guide will give you opportunities И to practice your другие magic не and educate yourself традиционные about wizarding ориентации. lore. Вот. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Нет, это факт в обычной жизни. Но так как разработчики боялись Ah, всего и The всюду, guide appears to have some information for you about that painting что of не дай Paul бог там, Barufio. блять, вот это, ну, Simply cast Revelio on it, Um, and we'll see what the guide says. вот я только что что-то сказал про извращение, что его тут типа нету. Угу, ладно. Revelio. Портрет Баруфио. Так, на портрете изображен волшебник Баруфио, прославив своим мозговым эликсиром очередным напоминанием, как важно правильно произносить наши заклинания. Однажды он пронес S вместо F и в результате S. А лежать и обнаружил, что лежит на полу, у него на груди стоит Буйл. Кайф. Так. Мы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Ага. Выполнить задание, бла-бла. Один способ рот очки X. Понятно. Так, уровень что? Так, пожалуйста, повышает ваш уровень и силу. Текущий прогресс. Понятно. Лор. Добрый вечер. Меню испытаний. Первый вы открыли новую категорию испытаний. Ага, выберите испытание из руководства, чтобы продолжить. Каждое испытание имеет несколько уровней, на каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Окей. Можно получить меню испытаний. Так, ну вот понял. Ладно. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Кися, кися, кися. No time to waste. You've classes to attend. Да. А почему он против шерсти гладит? Что за какаха такая?
О, что-то FPS пропал резко. Revelio. Не показался ли FPS просто нахрен улетел? Revelio. Бежать нельзя, да? Так, тут нужно огонь использовать. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ага. Вот это в чем прикол. Понял. Так. Где у нас бла-бла-бла. Понятно. Ты можешь увидеть точку с летучим экраном так. Загрузный легко должен рулить. Точно показывает местоположение еще не обнаруженных точек. Ну, понятно. Так, в правой части находятся точки, связанные с учебой. Чё? Ага. Постройка библиотека. Ага. Вот так, походу, да? Ну, короче, сегодня, я так понимаю, еще будет продолжение туториала. Прям вообще долгий процесс обучения, походу, меня ждет. Ну, хочется уже приступить. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. Блин, It's прикольно. the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Does Professor Black have children on board? That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. О, nice. Так, об уроках заклинаний. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. Так, хорошо. Темных искусств. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. Ну, Хосмит, You mentioned ладно. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an... You should be able to find all... You will also... Так, окей. Thank you, Professor Weasley. Бля, голос, конечно, говна выбрал. Можно поменять его? And you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Охо, возвращаемся Judging в by your adept институт. use of Revelio earlier, I'd say Школа. Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He Да, did, да, да, Professor. да, да, да. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about... My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Подозреваю, что вы там не просто искали вещи и в Хогвартс окольными путями добирались. Чё? Ну, ее обмануть нет We смысла. did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Зачем? Я же просто сказал Speak правду. of the devil, Как бы Professor Fig, ни о чем. your ears must have been burning. Oh? Yes, you seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude. Well, I'm just glad you both arrived. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the park. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately. Very well. Ладно. Enough chit-chat. I need to get to class myself.
Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Thank you. Ладно, давай, погнали. Let's go, let's go. Good luck today. And remember to use your field Понятное дело. invaluable. Давай, давай, Yes, давай, Professor. давай, давай, Come and давай. find me in my classroom after you've attended both classes today, and we'll see if we Так, can't ага. get you to Hogsmeade Насчет for обещания those Гойера, supplies. нужно договориться. Так, окей. Ясно. Ну давай. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Так. Так, окей. Так, этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, принимая об основной истории, откройте новые возможности и заработайте опыт. Так, окей. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний и к вашему уровню. Для активации задания вам нужно подать. Так, ну понятно. Но заклинание можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве награды за задание. Угу. Какое задание отслеживать? Ага. Левиоса. Левиоса. Акцию. Так. Мне нужно одно из этих, да, выбрать? Наверное, акцию более... The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies. You'll enjoy Mr. Ollivander. Волшебную палочку He's an точно сегодня exceptional сделаю. craftsman and a good friend. I shall reach out when I have. For now, focus on your classes and pay it. Окей, погнали. Чаровный компас. Прикольно. А что такое? Это бабочка, я понял. Погодь, я не понял. Это типа задания какие-то? Доступны побочные задания. Во. Доступны побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флажком. Так, они дают дополнительные XP, но... Угу. Это вот побочное задание. Внешний вид дает, да? Угу. Карта Мила, как Хогвартс. Так, а как задание? О. Тут все задания здесь. Ага. Угу. Угу. Так, ладно, пока непонятно, насколько это удобно. Легендарные перчатки. Что мне дает нам завершить основные задания? Ага. Окей. Ну, это понятно, пока тут мало чего есть. Здоровье 200, защита. Угу. Угу. Ну, понятно, сейчас мало чего тут есть. Будем с этим разбираться.
I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. Это ж пуффендуйка. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Да. Are there other empty paintings? Yes, a few. This entire place. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place. Так, ну, я так... Have you gained any insights about the paintings since... I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not... Lumos? If I have the time, I've been racking... Lumos, do come and find me if you stumble. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. А в чем прикол? Не, я понимаю, что... This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Ага! В смысле? Статуя средневекового волшебника, заискивающего ухмылкой Грегори Льстивого. Он известен тем, что изобрел елейную мазь, которая заставляет пьющего верить, что тот, кто дал им это зелье, является их лучшим другом. Lumos. Let's get you back to your frame, little moth. My family has a lot of I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Revelio. Level up! Уху! 15 ОЗ! Так, а что за сундук у меня? Замок первого уровня. Погоди, что за сундук? Сундуки с сокровищами. Так я же вот прям вот в точке нахожусь, где сундук типа. Или надо ниже спускаться? Что, вот сундук. Даже так просто? А ну открыть. Полумесяца в оправе, да? Ссор для лица. Блин. Что дает? 4 защиты? Почему бы нет? Пусть будет. Найс, 4 защиты сюда. Так, ладно. Где сундук? Ниже, что ли? А как мне? А, акцию, наверное, да, использовать надо. Так, ладно, погнали на акцию. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. Просто You have a knack for пуффендуйка. solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Сюда, сюда, level up. Revelio. Сюда, level up, сюда. Так, а что я открыл-то? Ничего.
Вон. Какие-то очки. Угу. Ладно. Коллекции, задания. Ладно, короче, пока идем просто по сюжету немножечко. Надо продвинуться, все равно эти акции брать. Так, а что у меня не отмечен? А, серьезно, погрузка? О магад, о магад. Ну, чисто у меня еще немного так знатно будет. О, 2000 порошек, отлично. Обожаю, обожаю. Чё подсвечен так наверху? Ну ладно. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Так, ну понеслась. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Ай, блядь. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. Ha. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Ну, очень забавный чел. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Эй, так он сейчас акцию будет меня обучать, по-моему. Так это он же в другом месте. Блять. Это с шарами будет, да? That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Ну да. Сейчас будет это шары, так сказать.
Но мы-то знаем, как побеждать. Ну, конечно, все равно попробую акцию правильно использовать, но мы-то знаем, как побеждать. Блин, ну игра реально сделана вот, в стиле первых нескольких частей. Ну, по крайней мере, в данный момент кажется, это прямо сказка-сказка. Я раз жесткий. Ну, давай. Так, что делать-то? Акция притягивает цель к заклинанию. Нажмите на значок кнопку, чтобы использовать акцию, и притянуть цель ближе. Нажмите еще раз, чтобы прекратить использовать. Это изи. А, перебор! Нормально, 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 нормально. Сейчас все будет. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you Так, are синие мои, да? red. Clear? Yes, sir. А, наш первый начинает, это изи. There we go. Ладно. Немножко перестарался. That was an execution. Here we go. Ну, алло. А, тянет? Ну, ладно. Не добил, но не страшно. Let us make this a bit more interesting, shall we? Что он там творил? Оу, май. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Так, ну давай, давай. Settles it all. Watch this. Угу. Так, ясно. That is how it's done. Блин, а... Фак. Ладно. Немножко ошибся. Угу. There we go. I will get you back for that. Давай, давай, покажи, покажи. Here we go. Yes! Угу. Так, ладно.
Нормас. Very good, both of you. Well done. Окей. Ну, не так хорошо, как я планировал, но все равно тяжеловато было изначально, потому что там... Ну ладно, не Class суть. is dismissed. Gather your things on the way out. Так, акцию выучили, замечательно. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. Блин, я To надеюсь, put it что lightly, все-таки I remember после how того, I как felt when эта I игра first все-таки arrived. такой I успех transferred here имеет, from Wagadu just before my fourth year. они следующую игру My сделают mother более received an offer to teach вариативной. divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, but it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful... I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly... And then it just materialized before me. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Да? Это как? You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Dramatic. Ладно, спасибо. It's nice to learn about. Thank you for asking. I think Professor Ronan wants to talk to you. But until next time. Of course, Revelio. you can use Accio on humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it A on word, clothing, if you to be would. precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom. Так, ладно, не важно, что там сказал. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't... What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss... Thank you, Professor. Да, да, я тут I всех enjoyed сейчас the match. превзойду. Miss Изи. Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of... Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Окей. Спасибо. О, первоклассный студент. Хорошо. Посетить свой первый урок, понял. Revelio. Погодьте, где? Задание. Ага. Все понял. Я немного не врубаюсь. Так, наверх там Аламора надо пользоваться, скорее всего. Пока непонятно, как вот располагаются вот эти сундуки, что это значит. Что, You're the типа, new вот... student, aren't you? Ну да, я есть Грут. Сюда. Так, что надо? Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Ага.
I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Что, ради этого? Revelio. Вот сундук, это вот у этого мужика, да, сундук? Окей, а тут что такое тогда? Так, это понятно. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I А? should say the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies. Что это такое? It was А Albert как, Boot. как, No, как, it wasn't. It was какого, Basil Flack. Fight, fight! It's a bold attack. Was как the это понять? minister a boot or the minister a Типа, flack? единорог, Stop it, Peeves, you'll get us in 4 In trouble, секретики. you'll be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. А как это понять? Anyway. Блин, хоры болтать, ну молю. It wasn't boots and it Ты, wasn't заткнись. but you're all in trouble, Professor Black. Все, тихо. Решаем. Так, что это такое? Знак вопроса. И что дает этот знак вопроса? И тут, значит, тройка, пятерка, 0. Чего? Тут двойка должна быть. А что такое двойка? Двойка это типа количество символов или чего? Не врубаюсь. Погоди. 12 единорог. Единорог это что? Это 2? То есть получается 6. А здесь их сколько? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да? То есть надо шестерку. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Какая-то тарантул какой-то. Тут такого нету. Ладно. А здесь по-моему, был. Да, вот эта хрень, да, по-моему? Да. А здесь, значит... О, котейка. Котейка. Погладь котейку. О, привет, котейка. Так. Здесь у нас получается 0. То есть двойка это единорог должен быть. Либо паук. Ну, скорее всего, паук. Погоди. Раз двойка это паук, значит здесь он будет тогда девяткой. То есть девятка... Не, погодите. Чё? Так, ну, знак вопроса, это значит сюда ставится. Я не врубаюсь. Так, Котя. Молю. Уйди. Не отвлекай. Может, умножение какое-то надо использовать? Может, это не 3, а змея? Даже есть что-то типа змеи? Нет, такой нету. Я не понимаю, как это работает. Ленивец, хер какой-то. Паук. Гидра, какая-то херь. И дали бы хоть подсказку, что это такое. Блин, кот, опять ты пришел.
Ну, если смотреть, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Если идем от обратного. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. То есть это девятка. 12. Как получить 12, если уже 13 есть? Что за говно? Дали бы хоть понимание того, как решать это говно. Я не понимаю. Я пока не понимаю просто логику. Логику того, как это должно использоваться. Немного не отупляю. То есть есть подсказка какая-нибудь. Так, ладно, давай залезем. Просто, ну, я не понимаю пока, как это работает. Просто как она работает? Двери с символами в Хогвартс. Как открыть? Так, много головоломок. А они такие легкие, вот в ответ, о котором двери. Так, а если на них нет замка, рядом не синий замка, любой паттерман. Угу. Финальный итог, ну это понятно. По бокам двери будут кубики, бросить из них, возможно применить разные символы. Так, окей. Вот. Есть, значит, 0, 1, 2, 3. А, с нуля идет счет. Понял. 1. Так, все, теперь понятно. Я-то думал, с единицы идет счет. Так, значит, тут у нас еще раз, значит, 0, 1. То есть это 5, это 7, значит. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так. Здесь тогда вот эта херь. А тут у нас получается двойка нужна. Это вот этот херь. Ну, блин. Просто из-за того, что сначала непонятно было 0 или 1, как бы. Тотемы. Окей. Школьным. Блин, почему здесь звук, как будто я крестраж какой-то открыл? Сюда. Просто неправильно посчитал, ладно, бывает. Так, хорошо. Погнали, давай на второе тогда сразу задание, чтобы быстрее отправиться в Хогсмит. Правильно? Хочется свою палочку уже иметь. Дальше все-таки хочется уже открыть мир, потому что я не собираюсь идти прям бежать по мейн-квесту, очевидно. То есть я все-таки буду стараться зачищать все, что только можно на этой локации. Ага. Сюда level up. Shows it. Nice.
Вот это колокольчик, как будто что-то рядом есть. Понять не могу, что. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Тихо, 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 не бузи, не бузи. О, сюда, сейчас все будет. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Правильно понимаю, что это тот дракон, который даже в фильме был, который сломали к херам. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Ой, ну давай, блин. Wingardium Leviosa. Leviosa. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master. So, now, the basic. Well done. Ясненько. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. А, чё, Протега? А. This should be easy. Protego. That complicates things. Lucky. Nothing lucky about it. Class, I hope you were paying attention. That is how you cast Levioso. You're good. How perceptive. This can't be his first duel. А, ну я... Let's just say I'm a quick man. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Хе, изи. Довольная такая, блин, стоит. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Сюда. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. Это да, это я, да. Excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments.
That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. В смысле dismissed? Алло. Так, окей. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Больше ничего не вижу, да? Ладно. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian didn't expect a new student to be so deft with a wand. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. О, сюда, я люблю. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. Блин, ну конечно, начало такое скучноватое. Ну как в любой туториал, в любой игре, наверное. Actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. Так, окей. Till next time. Вот я не понимаю, вот сундук нарисован, где он? Вверху, что ли? Так, давай смотреть задание. Задание. Говорите, мне нужно поговорить о секретном дуэльном клубе. Так, погодите. Так. Ой, чё? Блин, я не то нажал. Ну вот пока немножко странно вот выглядит эта вся тема с... ну, не совсем понимаю, как вот искать вот эти побочки. То есть просто бегать по Хогвартсу, по-моему, тоже такая себе затея. Куда я пришел? Так, это что за квест? После суточной встречи с профессором Уизли. Ага, понял. Так, а тут что у нас? Угу. Не, погодь, а тут же где-то у кого-то задание есть. А здесь что-то летает, кстати. Вот стерва. Где ты, блядь? Так, это понятно. Статуя. Эффект немного проседает, конечно, да, чуть-чуть. I really have made a mess of things. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. Молодец.
That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian. I collect the books and remove the charm myself. Except this is... Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said perhaps you could get them for me. There are only... Why did... Так, ну это неинтересно, ладно. I suppose... If you could collect... Так, окей. Собрать 5 книг. I'm going to have to use Accio to get to those books. Да ёпта, иди сюда. Got it. Only 4 more to go. Иди сюда. Ты тварь, а? Так. Где еще? Наверху где-то там летают, да? О! Хорошо. О. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Так, чего? Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул все дурацкое зелье золота. Гладока, которую я и тогда настаивала, пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим, думает, что ему не равно зельеварение. Срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно, если бы Гаррет не... Сегодня на ужин снова покопченая рына, она даже начинает мне нравиться, хотя мясной пирог вкуснее. Угу, понял, принял. Так, что тут есть еще? Ни хера нету, да? Окей. А что отметено? Ай. Замок какой-то. Левел ап сюда, левел ап. Где-то тут, по-моему, летало. А. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Так, что-то нет больше ничего интересного. Вроде нет. Ой, не так? Ну да, пусто. Это запретная зона. Ладно, потом в нее зайду. О, стоп. Блин, ну подгруз, конечно, идет знатный. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Ну, в принципе... Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on... Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't want anyone but me reading my diary. Ага. Так, окей. Сюда. Что еще есть? Ничего больше нет. Так. Окей, погнали так к этому челу. Кот, пожалуйста. Шопа, сука, с ручкой. Как-нибудь можно туда побыстрее попасть? Гостиная. Блин. Че я буду долго бежать, да?
Ну, прикольно сделано, мне нравятся эти переходы. Выглядит прикольно. Причем реально сделано, ну, как-то уникально, что ли, в какой-то степени. Конечно, подгруз знатный, но что поделать. Компьютер у меня, к сожалению, не какой-то прям великолепный. Rebellion. Oh, not again! Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you praxia mole? As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous. Пивс, короче, я понял, заколебет всех и вся в этом мире. Ой. Кнопка. Так. Это что такое? А? Rebellion. Ясно. Glad you could make it. Lucan's just over there. А это что такое? О, принял. Rebellion. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. Блин, сколько ему лет? Crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. Ну, это я. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Естественно. Interested? Естественно. Of course. Давай сюда. I agree. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, Конечно. Get me in the ring. Давай сюда. Spectacular! Давай, понеслась. Что делать надо? We'll make you regret signing up. Так. А почему? Так. Ага! Тут что-то прям интересно. Так. Желтые щиты. Используют контроль заклинания, такие как Левиоса. При цели капслог нужно врагов без прицеливания. Переключение между целями при использовании привязки. Ну, немножечко лопухнул, но в принципе нормально. В принципе неплохо. Но парочку ударов пропустил, конечно. Не чувствуется удара пока что. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but Nice. congratulations on your... Ладно, немножко тупанул, но в принципе надо просто доучиться этой фигне и нормально все будет.
Найс. Я уже 5-й левел. Да, 5-й левел. Так. А? Ладно. Так, окей, погнали так. Уизли. Как-нибудь можно попасть к ней? Честно, пока не понимаю, в чем смысл прицеливания, если я в любом случае кидаю в цель, ну, там, не в голову, не в руку, не еще куда-то, а кидаю непосредственно в человека, как бы, на которого нацелен. То есть какой смысл брать прицеливание? Ну, фокусироваться именно так, когда это зумирует, очень неудобно. Ну, короче, странно, пока непонятно. Где сундук? Сундук. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Дик. Окей, Дик. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Так, что хочешь сказать мне? I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near, what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Так, ну... Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Так. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. А может еще мою палочку дадите? And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. Спасибо. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wandmaker. А ты думал, что он в Косом переулке был? Все, давай, поехали. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time. Да. I'd like to go with Nat. Excellent choice. She'll keep you well clean. Rookwood? Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. Давай, погнали. Let's go. Блять, кот заколебал.
Так, проверить пожалуйста, чтобы получить свою первую задачу. Особый тип задания, которого выдает профессор Хогвартс, и после выполнения они учат вас использовать новым заклинанием. Награда за выполнение вашей первой задачи является восстановляющий царь Репару. Оу. Понял, принял. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you... I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Так, окей, что надо делать? I'll start on the... Revelio. Так, чего? Что сделать надо? Заберите парящие страницы рядом с разбицарем, заберите страницы башни темных искусств. Чего? Got it. A flying page must be around here somewhere. Revelio. Brilliant. Так, ты кто? Are you all right? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Да. Уверен. Уверен, что просто так. Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoil sports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Классно. Gobstones. Sounds like a... That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused a smelly situation and they responded... I didn't make the rules. Anyway, I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented Да. Do you have any... If I knew that, I'd get them as... Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I'd appreciate the help. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Да, обязательно. Целая куча камней. Да. Уже. Они даже отмечены. Как они... Как до них добраться? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. В смысле? А как мне его забрать? И чё? И как? Ну алло. Так, ладно.
I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvel. Let us give the old mending charm. Remember to be deliberate. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Так, все замечательно. Как мне... Ага. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate. Нет, камень-то я нашел, а как до него добраться? Keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Камень вижу, а как его достать, я не вижу, да? А, окей. Так. Так, 17. Погоди, где второй? Погоди, какой этот? Так, здесь 11, то есть 10. 8 надо, да? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 паук. Паук. Так, а тут у нас... Здесь у нас 0, 1, 2, 3, 4, 5 плюс 9, да? Правильно? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да. То есть 14. 14 того нужно 3. 0, 1, 2, 3. Гидра. Окей. Я пока не врубаюсь. Господи, как отвратительно. Я же снял это говно. Спасибо, не надо. Так, хорошо. Я не понимаю, как мне попасть. Так, хорошо. Погнали сейчас, короче, на... Может, через статую как-то можно? Нельзя. Так, хорошо. Что там я по заданиям? А потом эти камни найдем. Пофиг. Well done besting Sebastian at dueling. Revelio. Так, Аламора я пока не изучил. Это вот эти видео, да? Да, чело?
Ладно, потом. Блин, вот были бы эти колокольчики только в тот момент, когда я что-то нахожу, чтобы вот меня он не смущал каждый раз. Ну, сюда. Привет, привет. Алло. Hello, looking for me? Ну, давай, looking for me. Ну, погнали. Natty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? Yeah, I let's intend go. to give you a first rate. Погнали. Let's fucking go. Ну, пока прикольно. Единственное, все равно трудно искать все эти потайники бесконечно, везде поворачиваясь. Башка слетает. А, мы пешком сейчас попремся, да, в Хогвартс? Серьезно? I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Понял, понял. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. Блин, я не понимаю, почему сливочное пиво разрешено пить детям. 15 лет. Алло. Мы реально побежим в Хогвартс пешком. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class. Ну, я думаю, будет какое-то дополнение. I believe you. Ладно, пусть. Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Revelio. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Блин, прикольно. Мне нравится, мне нравится. Look, from the Forbidden Forest. Hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. Так, все, тут. Revelio. Не, ну прикольно все равно, такая локация. Кайф. Мне нравится, мне нравится. I
I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Miss On-Eye. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Давай. Все, спи, чел. Poor Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the village. I will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep that in mind, Natty. Thank you. Так, вот мы добежали до Хогсмита, я так понимаю, да? Поглядим, поглядим. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ой, ППС, добрый вечер. And here we are. It is hard to know where to start. The Three Broomsticks is the place for butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Давай, открывайся. Где она? Я книгу летающую. А, это не тут, я понял. Ладно. Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcrafts, some seeds, and a new wand. Of course! You will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in... Так, окей. Enjoy yourself. I will see you soon. Окей, деревня наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы можете... Так, окей. Поехали. Ё-моё. Магазины, точки интереса. Можно взять любое место, выделить так. Ага. Охренеть. Парикмахерская. Господи. Магазин спортивных товаров. Магазин спортивных товаров, который продает... А, ну тут метлы, я понял. Лавка Оливандера. Кабанье логово. Паб и гостиница, который мы называем знаменитым посетителем, в общем, не чистоплотностью. Так, ладно, давай смотреть, что мне надо. Посетить магазин волшебная брюква.
Блин, серьезно, мне надо самому искать. Так, фолианты, свитки, оливандр, зелье. Так, ну первым делом, наверное, все-таки оливандр возьмем, да? Все-таки надо свою палочку уже побыстрее поиметь. Ну давай, добрый вечер. I'll be right with. Ah, it's you. Just a moment, please. А, это тоже другой оливандр, я понял. Hello, sir. I'm looking for... For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Ай, слазь, давай. No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on. Сейчас Really сожжем мы swish it. сейчас походу. Oh dear. Прикольно. Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. Дайте мне самому определить, плиз, молю. Perhaps. Yes. А вот интересно, вот которые не избранные, он типа такой, ну вот это говно убери, да, типа, или что? Let's give this one a try. Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. Можно выбрать самому, This is молю. proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. И что же там? I think you might be the one. Here. Take it. Так, что у нас? Спираль коричневая, красный дуб. Твердая 12,4. Четверть дюйма твердая. Волос единорога. Curious indeed. Зелено-серое говно какое-то, пепельно-коричневое. How intriguing. Вау. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Curious indeed. How intriguing. Залагала.
Curious indeed. Ну, классику я не хочу. How intriguing. Желтовато-коричневый. Не. Curious indeed. Фиг знает. Черная. Зеленая хрень. How intriguing. Ну давай такую необработанную. Curious indeed. Нет, давай такую. Только не желтая, а темная. Так, погнали. Твердая, упругая, достаточно мягкая, слегка пружинистая, удивительно хлесткая, довольно гибкая, сносно сгнущаяся, очень гибкая, упругая, пластичная, ломкая, твердая, прочная, жесткая, не гнущаяся, слегка податливая. Упругость, гибкость. Давай упругая. Парис каштан. Пусть будет каштан. Размером давай. Девять и 3/4. Я думаю, нормальная тема. Так, сердцевина. Сердечная жила дракона. Жила дракона служит сердцевиной для палочки и известна тем, что способна вызывать мощную магию. Служит сердцевиной для палочки и известна тем, что способна вызывать стабильную магию. Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Понятия, он ничего не хочет сказать? A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Тут, походу, мне How intriguing. огонь подойдет, да? Ну, алло. A dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. Ну... Curious indeed. Да, сердечный желудок дракона возьмем. What do you think? Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. Nice. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand. I'm eager to try it out. And the bond between you. Do not be surprised at your new wand's ability to... That sounds wonderful. I'll let you get to it. Do come and see me again if... Так, окей. Теперь посетить еще магазин волшебная брюква какая-то. Где это? Так, вот это надо посетить. Волшебная брюква. Дальше. Потом, наверное, магазин одежды, да? А, фолианты и свитки, извините. Ага, замки, 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 замки. My mother used to say You can't imagine. Welcome to J. Pippin's Potions.
Чел, давай побазарим. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, though I don't know. It's my first time. Is it real? You'll have read it on the sign, of course. How may I help you? Professor Weasley sent. You're the student she sent the. I set your things. Is it not the most fun? Potions. Давай, все, As it's your first time in, I also offer ready. But for now, let's get you those. Надеюсь, тут не надо сейчас ничего делать будет. Блять. What can I do for you today? Что надо-то? Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Все, брат, давай потом. Так, дальше. В одно место я понял, куда мне идти. Вот сюда. А куда еще-то? Парикмахерская. А, вот сюда, наверное, да? Нет. А, вот сюда. Блин! В самом начале надо было сказать. Ну ладно. Это здесь сундук. Или не здесь. Опа! А ну, стоять! Блин. Злой глаз. Так, ладно, где? Где страничка это? Сюда. Well, hello there. Pardon me, sir. Oh, Давай сюда. Not at all. Well, bravo. Name's Timothy. I keep the car. I suppose not. But what? Let me guess. You're after something fresh. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Спасибо, брат. Так, все, погнали за свитками, значит, да? Так, погоди, куда сюда? Ага. An inquiring mind. Чел, я тут немножко похожу, ты не против? Блин, что это за хрень? Собака какая-то. Ну, все выглядит отвратительно. Так, палочка, рукоятка. Ого. Не вижу смысла как бы, но пусть будет, ладно. Большой разницы я не вижу. Это что за... Кстати, да, я же там много чего открыть уже должен был умудриться. Нет? Так, коллекция, задание. Нет, пока не сюда. Снаряга. В смысле? Я же открыл. Испытание. Руководство.
Выполнен. Награда. Внешний вид снаряжения. Перчатки. Где? А где они лежат? Внешний вид снаряжения. Чего? Какое снаряжение? Я не врубаюсь. Очень странно. Так, ладно. Давай, болтай. Pardon me, sir. Matilda, I'm afraid. Good. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Well, that's everything. Better go and find Natty. Так, она к какой-то площади. Где эта площадь? Ага. I have everything. I see what you meant about not being able to pick a favorite shop. We should walk around a bit more. Perhaps today is the day I finally pick one. Дядя, ты кто? Оу. Что-то ему похер, по-моему. Draw it away from the building! Away from the village! Оу. Добрый вечер. Ага, Ctrl изучили, замечательно. Are we weakening him at all? Keep at it! We have to let him down! А! Я же увернулся, блять! Да как так-то? Что происходит? Блять, такая. На. Да чего? Да он же... Тихо. Блин, больше ничего не осталось, а?
На. Души его. Ой! Души. Так, их чтобы позвать древнюю магию. Поехали. Полдых нахрен. Найс. Жестко. Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll by yourselves? Ну так, I чуть-чуть. suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Чё, репарить? Давай репарить. Как там репарить-то? I will see what he wants. Good as new. Алло. One less thing for Officer Singer to worry about. Reparo. Неплохо, неплохо, конечно. Lucky they didn't do more damage. Блин, как все легко и просто. Так, а что еще я забыл? Reparo. Ладно. Их потом. Да какая кошка? О, господи. Мау. We were just talking about you. Потом поговорим, брат, погоди. Тут, видишь, дела. Да господи, дурацкий Стив. А, стоп. И моё. Так, что надо? Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes. Опа. Thank you, Mr. Hill. It's the least I can do. Так, окей. Чё, выбрать? Plenty for your perusal today. Take your time. Блин, он серьезно? Он серьезно? Он мне вот это дает? О, господи. Можно я ему все говно продам? Я не хочу это покупать, нахрена оно мне? Вау, кайф. Теперь можно это ему обратно продать? Зачем?
Ну понятно. Чел. Все, спасибо за этот великий What an подарок, блин. extraordinary introduction. Shall we head to the Three Brooms? Sounds like a good... Wonderful. Так, хорошо. Как бы порадовали его, теперь можно это одеть. Ну да, то, что так прям иногда лочатся противники, это не очень прикольно, тут факт. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Ой, боже, нет, это вот эта встреча сейчас будет. Бля. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the Three Broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. А вот почему они дают выбор смены, например, голоса какого-нибудь, чтобы, например, вот есть же в настройках тема с дальтонизмом. Почему нету темы с нынешней системой политкорректности? Разные варианты. Trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Да, ее сложно слушать. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. It's мелкая она. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Окей. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Да, это уже понятно. Ranrock and Rookwood. What are you not telling me? I promise to tell you everything. But it's perhaps best I do that later. Да, обязательно все расскажем. Да. Так, чё? Некоторые задания имеют открытые цели без
компас на пути. Самостоятельно установите промежуточный пункт на карте, чтобы отслеживать свое собственное местоположение. Чё? I think that now might be a good time to head back to the castle. Очень интересно, но ни хера непонятно, ладно. I am certainly glad Sirona. And that she isn't into him. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. Можно и пешком? Ба, спасибо. А, то есть каждый раз надо возвращаться в свою гостиную? Угу. Ладно. Ну, в принципе, нормально сегодня. Я думаю, достаточно. Ой. А, даже так? То есть ночи как таковой нет, да? Угу. Сюда level up. Ладно. На этом я буду заканчивать. Сохранить. 2 часа. Ни хрена я не 2 часа сыграл. Ну, то есть сегодня 2 часа, до этого еще 40 минут. Ну ладно, понятно. Окей. На сегодня все.